Majamaa mimi mmenibulanda. Sasa napeleka rada siku hivi. Gava alikuwa amesema hiyo ya Makongeni huko Kongo wanataka wajamaa wahame wafanye nini wapeleke hapo form ya affordable housing. Na gava alikuwa amesema itapatia wajamaa wanchwepe K. So sasa hivi tunabanja kuna leo washapata hiyo mawanchwepe washapata hizo mawanchwepe dhao. So unafanyaje wajipige muongozano wafanye nini waende kujipanga. Lakini bado sio hiyo area mmoniaje wanataka kule hiyo ganji na bado wapige maandamano. Wamesema hakuna place wanaenda. Mimi naambia ni bulanda. Si ati nini? Isa mwiko hapo inakani kama ni thong. Kumbe ni mguu yako blanda. Natoka bana. Natoka nje. Oh. The government is demolishing old Makongeni government houses in Makongeni here in Nairobi to pave way for an affordable housing project. Through the affordable housing program, the government is set to advance a landmark urban regeneration initiative that it says will reshape Nairobi's landscape and ensure that the city's growing population has access to modern living space. Ashley Atieno is on the ground. Ashley, what's the situation on the ground? I can clearly get you from studio. I am currently at the Kenyan National Railways, where Makongeni residents came to verify their details after getting vacation notices from the government. They were told to vacate by 2nd of December. They have come here to get verification and get cards. They were promised 150,000 shillings by the government. We have been on ground since morning at Makongeni. We have spent the time with residents who have told us some of them have not even gotten the money. So we came back. They see vandalism has already started in the area and people have not vacated yet. So I am here with a resident who will start by introducing his name and tell me what has just happened in the ground, because confrontations have broken between the residents and the police. Kwa majina ninaitwa Geoffrey Ochieng, mkaji wa Makongeni. Leo tulikuwa tumekuja hapa manake kuna pesa zilianza kusambazwa za kuvacate the premises ya Makongeni. Kuna wale hawakupata message ya M-Pesa wala message ya kusema ya kwamba wanafaa kuriport hapa wapate kitu. So watu wamekuja kwa verification, watu wamekuja kwa amani, hawana shida na serikali, lakini tumeona ya kwamba kuna ukora inaendelea hapa. Kuna mpango kwa vile wamepeana kiasi cha pesa, sasa watumie hiyo kama ngazi ya kufukuza wale majority, manake wamepeana tu quarter of the residents. Tuseme kama tuko residents 3,000, wamepatia kama 400. So the rest 2,600 hao wamewachwa mkono kavu, na ndio maana unaona polisi wamekuwa instructed wa disrupt ndio ionekane ya kwamba hakuna nini. Alafu sasa kuna message zile wanatuma saa hii kwa simu za watu, hata wale wajapata pesa wanaambia you have already been paid, so within 24 hours you are supposed to vacate. So awaongelei hata hiyo 2nd of December. So kwa saa hii zile message zinaingia kwa simu zinasema watu wa vacate within 24 hours. Wamepanga vijana kutoka nje ya Makongeni ambao wanaendelea na vandalism ile ya kuscare residents ndio watoke. Saa hizi tena tumepata information wakubwa wa Kenya Power wamekuwa instructed waende watoe transformer ili waweke watu kwa giza ndio wakae na uoga wapate kuvacate bila kupata malipo yao. Sasa hiyo ndio shida ambayo wana Makongeni wanapata kwa saa hii. Ndio tunaambia His Excellency the President William Samoei Ruto aingilie kati, a safeguard maisha ya wananchi wa Kenya
vile alizungumza juzi pale bungeni akisema ya kwamba ata make sure kila mwananchi anakaa kwa environment iko na amani. So tunamwambia yeye personally aingilie kati, manake tunaona ni kama inashinda PS wake na wale viongozi ambaye wako. Mapolisi wanatumika vibaya kwa hii process. So Mr. President, please ingilia kati uokoe wananchi wako. Asante. The residents are saying they have not gotten the money. They came here, but confrontations have broken out between them and the police, and they say they've just been given a few days to vacate. They say the protocols that the government is following to get them out of their premises is not right, and they allege pressure from also their area MPs. Back to you in studio. Thank you very much, Ashley Atieno, and we'll keep an eye on that story. Ni saa za lala salama kwa wakazi wa Makongeni, huku mipango ya kuhamisha ikishika kasi. Wakiwa na siku 5 tu kabla ya tingatinga kuwasili kubomoa nyumba za mtaa huu wa zamani, baadhi ya familia tayari zimeanza kupakia na kuhamisha mali yao kwenda maeneo mengine. Serikali imeamua, sisi hatuna uwezo, sisi tutaenda na Mungu atatusaidia tusoe. Kama watatupatia nyumba sisi tutafurahia. Hapa nimekaa miaka mingi. Sasa sisi tumestukiwa tuame na ni challenge. Kwa mujibu wa serikali, zaidi ya wakazi 3,000 wamepokea shilingi 1,150 kila mmoja ili kuhama. Hata hivyo, licha ya kudhibitisha kupokea fedha hizo, wengi wanasema kiasi hicho akiwatoshi kuanzisha maisha upya. Nimekaa hapa kutoka 205 mpaka siku ya leo, ambao walikuja watu wa Raila wakatuambia tunahama, lakini kama tunahama tutawachwa hivyo. Wanapopakia vifaa vyao kwenye magari, wakazi wanasema changamoto kubwa bado inawasubiri mbele: kutafuta makazi mapya, utaratibu mpya wa maisha na shule mpya kwa wanao. Hii watoto wa junior secondary kupata hata names yao ni shida, hata kupata shule sahi ni shida. Unaenda unaambiwa uchapata names, uende names, na hata kupata nafasi hiyo grade 9, grade 8 ni ngumu pia. Aidha, wengine wanadai hawajapokea fidia yoyote licha ya kupewa notisi za kuondoka. Maafisa wa serikali wanasema ni takriban nyumba 100 pekee ambazo bado hazijalipwa, wakieleza kwamba kuchelewa huko kunasababishwa na masuala ya udhibitishaji kama vile majina na nambari za vitambulisho kutolingana. Wanasisitiza kuwa familia hizo zitalipwa mara tu taarifa zao zitakapodhibitishwa. Mimi nimekondishwa nyumba na mwenye nyumba ndiye alipata hiyo 150. Sasa mimi mwenye naishi sijapata pesa. Sasa unaona hiyo inakuwa shida kubwa, sababu sasa mimi nitaama aje na mwenye alipata pesa hayuko. Mimi ndio niko. Notice nilipewa ya kuhama. Hakuna pesa nimepata, hata message imekuja kwa simu yangu. Hakuna. Serikali inasisitiza kuwa wakazi watapata fursa ya kununua nyumba na kurudi Makongeni mpya pindi ujenzi utakapokamilika. I want to break down the Makongeni eviction issue, not just as a community concern, but as a policy lesson on how best the affordable housing program can be implemented across the country. Over 8,000 residents of Makongeni are facing eviction on 27th November 2025 to pave way for the affordable housing program. The government is offering 150,000 shillings per household as compensation for relocation. So over the weekend, I joined the residents in their meeting at Makongeni Social Hall, and one thing stood out clearly. They fully support the affordable housing program, seeing it as a chance for decent homes, job creation, and urban upgrading. And they laud the president for this kind of development. They are not resisting development, but they have a problem with the manner in which resettlement is being handled. First, there was no meaningful public participation. What happened in Makongeni does not constitute meaningful public participation as provided under Articles 10, 118, and 232 of the Constitution, as well as Section 41 of the Affordable Housing Act. Residents were not consulted on relocation, compensation terms, beneficiary selection, and project planning.
What happened was a rushed meeting that was done without proper notice, and over 8,000 residents facing eviction were not given a chance to give their views. They have written to the ministry and the board through their registered residents association leadership, but there is no response so far. Second, residents feel that the compensation offer of 150,000 shillings per household is too low for urban relocation in Nairobi. It's not enough to cover moving costs, new rent, school transfers, and other basic expenses of starting over. Residents are also aware that in areas like Jericho and Woodley, compensation was higher, thus questioning the criteria being used for compensation, as they feel they are being unfairly treated. The third issue that the residents are raising is that there is no clear resettlement plan being followed by the Affordable Housing Board. Section 46 and 47 of the Affordable Housing Act provide for prioritization of local labor and materials, displaced residents to be offered first priority in unit allocation, and provision of a structured resettlement plan. Makongeni residents are asking fair questions. Why evict them when there is an idle 10-acre parcel that can be used to start phase 1 and resettle the first batch? Why not use a phased approach? And will locals truly be given priority in the allocation of the units, or will they benefit outsiders? Will they really have an opportunity to supply labor and materials, or will it be a preserve for outsiders? Some retired Kenya Railways workers who got their homes through the pension scheme also feel they are being treated unfairly on land they rightfully acquired. Lastly, residents have raised the issue of a short eviction notice. 1 month is not enough for families to plan and relocate, considering some have active businesses going on in Makongeni. Now, here is the critical part. Residents are preparing to go to court to stop the evictions and the project, not because they oppose the affordable housing, but because they haven't been given an audience. But honestly, it will never get to this part. If the board and the ministry act now, bring residents to the table and build a mutual agreement, Makongeni can become a model of how to deliver transparent, participatory, and responsive development without causing too much suffering and resistance from the same residents that this project seeks to benefit. I also find the Makongeni issue as a national policy opportunity for the board and the Kenya Kwanza government to develop a clear and scalable resettlement framework for all future projects in Jericho, Kimathi, Shauri Moyo, and other parts of the country. What are your thoughts about the affordable housing program and how it's being rolled out? Please share in the comment section. I will be happy to respond to you and to hear your views and perspectives. Ground inasema aje? Ground inasema aje?